It has been a very interesting day. Kenyans across the country, irrespective of their political affiliations, are all in unison. The Finance Bill 2024 has to be shut down. And in Nairobi, it has been running battles. Kenyans chanting and singing, RUTO must go. As I talk, the running battles are still continuing in the CBD. I want us to put all that into perspective for Kenyans to understand what all that means. In case you are watching us but you have not yet subscribed, subscribe in order not to miss our next analysis. Let's proceed. I've always maintained, and those who are following me here can attest, I've been saying that any member of parliament or any leader supporting William Ruto is committing a political suicide. And the reason is very simple. Ruto, through his government's policies, are making these leaders very unpopular on the ground. And the situation is even getting more complicated in William Ruto's own backyard of the Kalenjin Rift Valley. Listening to the people talk in Kalenjin Rift Valley, they are promising to vote out any leader who is going to support the Finance Bill 2024. And at the same time, if you look on how Kenyans have been voting, it's somehow certain that a good majority of the Kalenjin nation, these ones now warning their members of parliament, maybe come 2027, a majority might still vote for Ruto. But then we are now hearing them saying that any leader supporting the Finance Bill 2024, they will vote out that leader. So they are really putting the elected leaders in a very precarious situation. The elected leaders don't know whether to side with the people or to side with the Ruto. And if you look at other regions, it's almost a given fact that any leader who will support the Finance Bill 2024 most definitely will be voted out. Because I know next year there will also be the Finance Bill 2025 and also 2026, most definitely. And William Ruto will still push these leaders into supporting those bills. So any leader, most probably outside of the Kalenjin nation, supporting the Finance Bill, that's a leader will most definitely be voted out. So it's actually true that any leader supporting William Ruto, Ruto is making those leaders very unpopular on the ground. And as time goes by, most of them, those who still have got political ambitions, will either go silent or they'll make a U-turn on supporting Ruto. They'll abandon Ruto. And already we have started seeing some leaders, especially the ODM rebels, now making a U-turn on their support for Ruto. So it's true, Ruto is making these leaders very unpopular. And again, if you look at what is currently happening in Kenya Kwanza government, the split between Ruto and his deputy Rigathi Gachagua, that's also worsening the situation. In fact, even before that split came out in the public, the situation on the ground was already bad. The mountain was already rebelling against Ruto and against Rigathi. Same to the Kalenjin ground. But now with this rebellion again being executed by Rigathi and his men, it's somehow clear that Ruto is becoming more and more unpopular on the ground.
So above all, if you look at all these things happening, the demonstrations that took place today in Nairobi, these are Kenyans themselves who organize themselves to demonstrate against the high cost of living and against the bad policies being initiated and being implemented by Kenya Kwanza government. No politician was involved, and that's a clear sign and a proof that a rebellion is just but slowly building against Ruto's government. And a people's driven movement can be very hard to contain. Maybe Ruto and his government can contain the opposition leaders, but now they can't contain the people. Because the moment the people are now out on the streets, irrespective of what measures William Ruto will put in place to try to appease these people, a perception will have already been created that this is a government oppressing Kenyans, and it will be too little too late. And I'm saying that because I've seen Ruto through his foot soldiers, Kimani Chuma, and these leaders supporting him, announcing that they've removed some taxes. I strongly believe that that's too little, too late. The damage has already been done. A perception has already been created that this is a government oppressing the poor. So irrespective of what Ruto will do, I strongly believe he will not be able to contain the situation. He has already shot himself on the foot. Let him prepare to deal with Kenyans come 2027 if he will be lucky to reach 2027. Let me stop it there, ladies and gentlemen. In case you're watching us but you have not yet subscribed, subscribe, give this video a like. Let's meet in our next analysis. Kwa moja kutoka kaunti ya Meru, basi nikiwa katika mji wa Mutuate ambao uko katika eneo bunge la Igembe North, na nimeungana baadhi na wananchi hapa ambao siku ya leo basi sauti ya mbunge kutoka eneo hili na sabia na wabunge wengine basi itakuwa ndio muhimu katika ule mswada wa fedha. Lakini kwa moja tuweze kuona na wananchi hapa, labda karibia hapa, labda tunapozungumzia swala zima la mswada wa fedha, leo ni wakati, ni jukumu la wabunge kuweza kutekeleza wajibu wao. Je, wewe kama wananchi, labda ombi lako ni gani? Mimi ombi langu kama mwananchi, nimeomba juu hii serikali inatufinyilia sana. Tumesikia ate mkate kutoka sasa inaenda kupanda, sisi hatupati kitu. Serikali imetuumisha, hatukuwa tunaamini kama mheshimiwa rais akiingia tutafinyiliwa namna hii. Nilikuwa nafikiria anaenda kutuokoa, kumbe mheshimiwa alienda kutuua. Sasa sisi kama wananchi, ile zinde tuko naye, hiyo kitu ikipita tutamalizika kabisa hiyo finance bill. Njoo tunasikia hata magari itakuwa ikilipiwa. Sasa kama gari tunapika hata matatu ipati tururu, utapata pesa ya kulipia wapi? Njoo sisi tulimpigia kura na tulidhani anaenda kutuokoa, alienda kutumaliza. Hata sisi tutamalizana na yeye mapema. Hata yule mbunge wetu akienda kuingilia maneno huko, njoo tunamwangalia. Sisi tutamalizana na yeye sababu yeye alienda kutuokoa, sio kutuumiza. So naomba serikali ituangalie hiyo mzanda isiingie na isipite. Shukrani sana. Pia labda mchango wako kwa kifupi tu. Maoni yangu nasema hiyo bill hiyo inaenda kupitishwa leo. Rais, sisi tuliona rais kama anakuja kuokoa sisi, lakini rais amekuja kuua sisi. Kama maoni yangu mwananchi hapa Mutuate, mimi nimesema hiyo bill hiyo ikipita, hiyo unaona hiyo magari yatapanda pesa, bodaboda zitapanda pesa. Sisi sasa maoni yangu nasema hiyo kitu isipite. Shukrani sana. Labda kwa kifupi maoni yako. Yangu mimi nasema hiyo finance bill isipite kwa ajili inaua mwananchi, kuua kabisa. Yule MP hata kuimisha hiyo mbunge ibitishwe na hata rais wetu wa Kenya tutaangusha 2027. Shukrani sana. Labda pia wewe, labda mzee wa kijiji, labda hisia zako ni gani? Unaweza karibia hapa. Mimi naitwa John Kamunde, msaliwa hapa Mutuate Market, sehemu ya Meru County. Mimi nimeshangaa sana na hii mambo rais wetu Ruto ametuletea. Maana tuomba kule akisema yeye ni mtu wa masola, mamboga, sijui mtu wa bonda. Lakini amegeuka. Sasa ni kuua watu. Sasa mambo ya finance bill atemkate ifike 75.
na mkate nakuliwa na hii nasola. Sasa inasaidia maana natua. Mimi niko kinyume na hiyo finance bill, ninasema hiyo finance bill my MP waianguse. Na yule MP atasimama kusupport this finance bill. 2027 watapata kifumbi. Maana mwananchi ni kama hatuna haki. Tulikuwa tunafikia Ruto anakuja kusaidia wananchi wa Kenya. Mwananchi yule wa chini kabisa. Alikuwa atuambia bottom up. Kumbe tunatoa chini atupeleka chini yuko tunaingia chini. Mimi nakuja kinyume na hii mambo ya rais yetu anakuja naye. Na mimi naomba kama yasikiliza mwananchi yule ako chini kabisa. Hii mambo ya finance bill hiyo asikubali ipite, maana hiyo ni kumaliza mwananchi yule ya chini kabisa. Maana mpaka leo mtu akonda amekwisha. Mama mboga ameisha. Hatuko wapi sasa Kenya yetu. Wewe kutumalizia hapa karibia hapa uweze kutumalizia, labda maoni yako ni gani? Tuangalie pale. Maoni yangu kwa hiyo kitu inaitwa finance bill. Hiyo finance bill tumekatalia kabisa na tuko kinyume na hiyo, na hata ile MP yetu hapo tayari kupitisha hiyo mswada ya finance bill. Hata sisi tutamkataa na tuko tayari kuendelea na hiyo maneno yake bwana president. Kwa hivyo sisi ni citizen wa Kenya, sawa? Kwa hivyo sisi hatuko tayari kufinyiliwa tena kwa serikali ya Ruto. Tumechoka na hii maisha ya Ruto. Shukrani sana. Basi